Hello and welcome to this special NDTV broadcast live from Chennai, the Tamil Nadu political cliffhanger, which continues into another day. Now yesterday, if it was Panneerselvam who managed to capture the popular imagination by coming out and making that emotional speech where he claimed to have revealed the truth about how he was evicted as Chief Minister, today it was Sasikala's turn to hit back. And hit back she did through the reality of hard numbers. Now the popular groundswell might still be with Mr. Panneerselvam, but the hard numbers of the MLAs are with Sasikala. And she wasted no time in first having a meeting of them and then corralling them into buses and shipping them away to an undisclosed location where presumably they will be kept ring-fenced until the governor decides to make up his mind on what he wants to do about Tamil Nadu, or perhaps till the Supreme Court rules on whether Sasikala is guilty or not. This was shortly before, as I mentioned, she had a meeting at party headquarters where she claims, or at least the party claims, that a bulk of the MLAs came and visited. Almost 131 of the 134 MLAs and supporters came to the party office and cheered her as she entered and waved to them from the balcony. So, again, the divide between the sentiment of the street and the hard political reality of the numbers. But everything in the air until the governor, who has now said he is going to be arriving tomorrow, Thursday afternoon, and decides what to do with Sasikala's bid to become Chief Minister. But through all of this, O Panneerselvam continues to be resolute. He claims that he will somehow manage to bring these MLAs back to him and still be able to stake a claim despite the odds being overwhelmingly against it. I spoke to him for an extensive, exclusive interview just a short while ago at his house, which has turned into a kind of parallel rebel camp. This is what Mr. Panneerselvam had to say. One of the most dramatic aspects of this whole political churn in Tamil Nadu has been the emerging from the shadows of O Panneerselvam, someone who until recently was seen as Jayalalitha's shadow, but now finally seems to be coming into his own. Thank you very much indeed, sir, for talking to us. Now, sir, you've come out, Ningo Vanditu, you've taken a very strong stand. You said that you've been wrongly removed as Chief Minister. This is the key thing that is going to determine what happens next with the governor. And inniki you must have seen Sasikala or press conference panna interview kurta. She was crying. She said, you only proposed a name. Ningota, you were sitting next to her. Ningota, our kitta, you were sitting. And you never said anything. Ye ippo ningo patient irukenge. Why are you saying this now? This is a betrayal, she says. மாண்புமிகு இதயதேவம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் காலமாகிவிட்டார் என்ற துயர செய்தி கேள்விப்பட்டவுடன் என்னை சந்தித்து கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலராக தற்போது கழகத்தினுடைய அவைத்தலைவர் மதுசூதன் அவர்களை நாம் நியமித்து விடலாம், முதலமைச்சர் பொறுப்பை நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்று என்னிடம் வந்து சொல்லப்பட்டது அதிகார மையத்திலிருந்து. நான் மறுத்தேன். முதலமைச்சர் என்ற பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டால் இன்றைக்கு இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் எவ்வளவு எனக்கு அச்சுறுத்தல் என்பதை விட எவ்வளவு தலையீடு இருக்கும் என்பதை நான் உணர்ந்த காரணத்தால் நான் முழுவதுமாக அதை மறுத்தேன். கட்சியின் நலன் கருதி, ஆட்சியுடைய நலன் கருதி கட்சியை மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் மிகப்பெரிய இயக்கமாக உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். ஆட்சியை இன்றைக்கு உறுதியான ஆட்சியை, நிலையான ஆட்சியை நிலைநிறுத்தியிருக்கிறார்கள். அந்த ஆட்சியை காப்பாற்றப்பட வேண்டும். 2 முறை மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் உங்களைத்தான் அடையாளம் காட்டியிருக்கிறார்கள் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக. ஓகே, இந்த முறையும் உங்களை தேர்ந்தெடுத்தால் எந்தவித கருத்து வேற்றுமைக்கும் இடமில்லாமல் ஒருமித்த கருத்தோடு அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனநிலையில் இருப்பார்கள் என்று சொன்ன காரணத்தால் நான் ஒத்துக்கொண்டேன். நான் ஒத்துக்கொண்டு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் இறந்த அன்றே இரவு நடுநீசில் கூட நான் பதவி ஏற்றுக்கொள்ள சூழல் ஏற்பட்டது அனைவருக்கும் தெரியும். 2 தினங்களுக்கு பின்பு இன்றைக்கு கழகத்தின் பொதுச் செயலாளராக இருப்பவரை பொதுச் செயலாளராக உருவாக்க வேண்டும், கொண்டு வர வேண்டும் என்று என்னை சந்தித்து கேட்ட பொழுது, ஏற்கனவே நாம் ஒருவரை கழகத்தினுடைய அவைத்தலைவரை முடிவு செய்திருந்தோமே, அதில் என்ன மாற்றம் இப்பொழுது வந்தது என்று கேட்ட பொழுது, இன்றைக்கு இருக்கிற சூழலில் அவர்களை கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக நியமிக்க வேண்டும் என்று
கருத்து இங்கே சொல்லப்பட்டு அதனை நாங்கள் Okay, sir, just one thing. I need a little bit of help. My Tamil is not that good. So he was saying that. Previously, the as soon as Amma passed away, Yes. he was told that to keep the party united because he has already been identified twice. Right. So he should take over. Told by whom? By Sasikala. Okay. And then 2-3 days later, that's why to keep the party intact, he took over. Okay. 2-3 days later, it was again proposed that she should become the general secretary. But already she had suggested the name of Madhusudanan. So he asked why now this change. But then they said no, she has to be made. Okay. But the fact that when he said, what I was asking, sir, that Ningo, when you proposed her name as CM, you said you were forced to do that. That was not as per your wishes. Yes. But Sasikala says that, Ningo, you were sitting next to her. You didn't say anything at that time. So where is the question of being forced? நான் அதுதான் தொடர்ச்சியாக சொல்ல வந்தேன். கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுக்கு பின்னாலே அதற்கு மறுநாள் இருந்து முதலமைச்சர் என்ற பதவி மீது அவர்கள் குறிவைத்து சில அமைச்சர்களை வெளிப்படையான கருத்துக்களை சொல்லுகிற பிரஸ் அண்ட் மீடியாக்களில் வெளிப்படையாக கருத்துக்களை சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட்டவுடன் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய செயல் வீரர்கள் அவருடைய மனங்களில் மிகப்பெரிய அபிப்பிராய பேதம் ஏற்பட்டது. முதலமைச்சராக பொதுச் செயலாளராக தானே நாம் இப்பொழுது தேர்ந்தெடுத்தோம். முதலமைச்சருக்கும் அவரையே முன்மொழிகிறார்களே, அந்த கருத்தை அமைச்சர்களே சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலைக்கு உருவாக்கிறார்களே, இது நல்லதுதானா என்ற கேள்வி பரவலாக தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தொண்டர்கள் மட்டுமல்லாமல் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் இது மிகவும் விமர்சனத்திற்குள்ளாக பேசப்பட்டது. Okay. What just on that point, what was he saying about? See, after she became the general secretary, again it was asked that she should be made the chief minister by some of his cabinet colleagues. So he asked, already general secretary is over, now again if the same ministers again ask, it gives a wrong message. So the people were also talking about it. But they insisted on that. So they insisted and they forced him, basically, is what he was saying. One by one was All the cabinet One by one, they all came and forced him. 2 or 3 ministers தன் ஒப்பீனியன் அவருக்கு வந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலைக்கு அவருக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள். ministers are forced to கம்பல்சன் ஒரு மாதிரி compulsion பண்ணா that they have to tell you to go. Compulsion. And reason என்ன கொடுத்தா? What is the reason they gave? That what is wrong with what you are doing? என் மீது எந்த குற்றமும் குற்றச்சாட்டுகளும் இல்லை. No reason was given. No reason. And at that time in the hospital, was there any way in which Amma herself could communicate her mind to you? Amma enna, what was she thinking? What would she have wanted? யாரையும் சொல்ல வேண்டிய நிலையில் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் இல்லை என்பது தெரிகிறது. அப்படி இருந்திருந்தால் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களே சொல்லியிருப்பார்கள். யாரையுமே குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை. So madam was not in a condition to say probably. Otherwise she would have definitely said. But he also has said that you could never have a chance to meet Amma in all the time you were in the hospital. ஒரு தடவை நீங்க மீட் பண்ணதுக்கு சான்ஸே இல்லை. You were blocked, denied access. டெய்லி நான் போயிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்கல. Daily you were going but you couldn't get a chance. அந்த மனக்குறை என் மனதில் இன்னும் இருக்கிறது. Even now you have that in your heart. Yes. But sir, the hard reality today is that you may have a lot of emotional support outside. We are seeing that. நிறைய உங்களுக்கு support இருக்கு. Kamal Haasan also, by the way, has just come out in support. I just interviewed him. அவருக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். I'll certainly convey to him. But the fact is that you don't have the MLAs. உங்ககிட்ட only 3-4 MLAs இருக்கா. Bulk of MLAs with Sasikala. Very short time, all MLAs will come with me. All MLAs will come with you. Could join. நீங்க in touch இருக்கீங்களா MLAs ஓட? In touch. எவ்வளவு MLAs? How many? அனைத்து எம்எல்ஏக்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் முழுமையான ஆதரவினை எனக்கு வெகு விரைவில் வழங்குவார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உறுதியாக இருக்கிறது. He is confident all MLAs will support him. What about the governor now? Are you going to write to him to say that you withdraw your resignation? நீங்க resignation வாபஸ் திரும்பி வாங்கிக்கிறீங்களா? சட்டத்தில் அதற்கு இடமிருந்தால் கவர்னர் அதை என்னிடம் தெரிவித்தால் மக்களுடைய விருப்பம் அதுவாக இருந்தால் நான் வாபஸ் வாங்குவேன். If there is a provision in the law, if the governor accepts it, and if the people want it, I will do it. Is the AIADMK going to split now? ரெண்டு
split time with you on one side and Sasikala on the other? அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மாண்புமிகு அம்மாவுடைய கடுமையான உழைப்பினால் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆலமரமாக அதனுடைய விழுதுகள் தமிழ் மண்ணில் ஊன்றியிருக்கிறது. அது 100 ஆண்டுகளில் 1000 ஆண்டுகளில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நிலைத்து நிற்கும் ஆட்சியம் என்று மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய கனவு. அந்த கனவுக்கு ஊறு விளைவிக்கின்ற வகையில் என்னால் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற இந்த மாபெரும் இயக்கம் பிளவுடுவதற்கு நான் காரணமாக இருக்க மாட்டேன் என்பதை பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். He will not be the cause for a split in the party. Last question I want to ask you. Sasikala has alleged that you are working in tandem with the DMK to split the party. Neengo DMK party split pannittirukku plan hatch pannittirukeenga. It is wrong, very wrong opinion. You are not in touch with the DMK or anything? Not at all any touch. What about center? Many people believe, Neengo, you are acting under some support or guidance from New Delhi. அந்த தேவை எனக்கு ஏற்படவில்லை. No necessity. Yes. எங்கேனா எதனா சென்ட்ரல் has anyone tried to contact you? Any communication with you? ஜல்லிக்கட்டு இந்த தமிழகத்தினுடைய பாரம்பரிய உரிமையை மீட்டெடுப்பதற்காக பாரத பிரதமர் அவர்களை நான் சந்தித்து ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வருவதற்கு ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் என்றும் சட்ட முன்வடிவு கொண்டு வரப்பட்டு ஜனாதிபதி ஒப்புதல் பெறுவதற்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்று நான் அவர்களை சந்தித்து கேட்டவுள்ளது முழுதமானதோடு நீங்கள் அதற்கு உரிய அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வாருங்கள். நான் அதுக்கு தான் that was the only contact. If tomorrow Sasikala manages to get the majority, she becomes chief minister, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? What will you do? உறுதியாக அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் கழகத்தினுடைய அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அவருடைய நல்ல ஆதரவை எனக்கு மனமுவந்து வழங்குகின்ற ஒரு நல்ல காட்சியை நீங்கள் காணத்தான் போகிறீர்கள். All the AIADMK MLAs will wholeheartedly, willingly support him. You will see that. You will see that. You are sure? Yes. All right. Mr. Panneerselvam, thank you very much indeed for talking to us. Thank you. So that was Mr. Panneerselvam. Sir, you are still the Chief Minister, just to clarify, even as of date? Yes. You are the Chief Minister of Tamil Nadu. He says he's the Chief Minister of Tamil Nadu and he's willing to fight it out. All the MLAs, he says, will continue to back him. Certainly, he does seem to have the mood of the street, but will he actually win the MLAs is still a big question. So fighting words from O Panneerselvam, but again, this at the moment, at least as we speak tonight, appears to be mostly rhetoric when it comes to the support of his own party. But he is definitely someone who's emerged as a popular figure amongst a whole section of people. We were at his house earlier this evening and we saw streams of people pour in, young people holding banners. It was quite a scene. But what really now does it mean for him? What does it mean for Sasikala in this Game of Thrones? I'm joined by Subhash Kashyap, a leading constitutional expert, and also joined here in Chennai by N. Ravi, a senior editor. Thank you both very much indeed for joining us. Now, to you first, Mr. Ravi. We heard Panneerselvam there claiming that he is still in touch with these MLAs, even though they've been corralled to God knows where. But realistically, it seems very difficult for him from here on, isn't it? I mean, one simply doesn't know what his play is. Yes, with regard to the MLAs, it's definitely an uphill battle for him, but he could possibly be counting on two factors. One is the obvious one of the Supreme Court judgment, which is due next week, which is a toss-up. If Sasikala gets convicted, then the way might be open for him. The second is the groundswell of support, with the MLAs realizing that the ground from under their feet has been cut. That could prompt some of them to come over to his side. That could be the only two things that he could be counting on. Right. But even as far as the MLAs are concerned, I mean, I'm not even sure he knows where they are. Do you, by the way, know where they are? No, I don't. By the way, it's amusing to find that a party which has a faction which has the support of 130 or 131 out of the 135 MLAs should herd them to a secluded space and try to protect them from poaching.
I would think that Mr. Yes. Panneerselvam is hardly in a position to poach anybody, given his manners Yes. and past record. But still, it's a very unsavory move that they have made.